Yeah, it's an amazing place. I really love the view. You can just go out there and see the entire area. It's just a fantastic audience. I really enjoy my stay here. And the weather is amazing, so. අම්බුලුවාව කියන ස්ථානයේ මේ සුන්දර පරිසරයක් කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැක ගන්න බොහොම ආසාවක් තිබ්බා. අපේ ගෙදර නෝන මහත්තයා නිතරම කතා කරනවා ඔය අම්බුලුවාව ගැන. ඊට පස්සේ ඉතින් නෝන මහත්තයා ඇවිටිලි කරන හින්දා පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා ආවා. ඇත්තටම හරිම සුන්දරයි. මේ එන පරිසරය ගත්තයින් පස්සේ වටපිටාව හොඳ සිසිලස උලංග ගොත් එක්ක යන ඒක කියන්න බෑ මිල කරන්න බෑ. මම හැමෝටම කියන්නේ ඇවිල්ලා බලලා ඒ කුළුණක් ගහලා තියෙන ඒ කුළුණ නැගලා ඒ වටපිටාවේ සුන්දරත්වය හොඳට නරඹලා දේශ විදේශ සියලු දෙනාටම මේ ගැන මතක් කරන්න කියලා අපේ රටට බොහොම මේ ආඩම්බර පෞඩත්වයක් ගෙන දෙන ස්ථානයක් කියලා මම හිතනවා. අතරම අපිට හරිම ආඩම්බරයි. Amazing place in the middle of nature with a beautiful view. The tower is very interesting building. However, on the top quite overcrowded. Nothing for those who are scared of heights, but otherwise beautiful place. Hi, this is our second time in Kandy, but our first time in Ambuluwawa Tower. I hope I said it correctly. And it's an amazing structure. We love it so much. It looked fascinating. We had to come to it. And the walk was nice all the way almost to the top. And yeah, that's about it. Like, we enjoyed it. The weather's amazing. The tower's really attractive. So yeah.
afraid of the high. I'm very afraid. So I go down. And so I'm waiting my friends. They are somewhere, I don't know, very high for me. Scared.